Kennt ihr IST TV? Sie machen dort paranormale Untersuchungen. Mir wurde dieses Video empfohlen, weil ein Zuschauer dazu geschrieben hat, dass der gute IST TV in einem Video wirklich einen Geist gefilmt haben soll. Das klingt natürlich erstmal ziemlich krass. Das Video heißt Scariest Video Ever Recorded. Almost stopped the entire show. Also das ist mal eine Ansage. Fast 1 Million Aufrufe, obwohl es vor 5 Tagen hochgeladen wurde. Wir alle haben schon vielerlei paranormale Untersuchungen gehört. Und dementsprechend sollte das Englisch nicht zu schwer sein. Ich bin gespannt. This is the scariest investigation that I have ever done in my life. This is one of those questioning what the f we're doing. Oha, so richtig Interview, Doku, Fernsehmäßig. Places. I needed a little bit of time after this investigation. What just f***ing happened? What did you just ask him? I can't keep seeing shit like this. I can't keep experiencing shit like this. Oha. Oha, Alter. Let's leave. Alter, was geht da ab? Yeah, let's get the on, man. Ich meine auch, dass wir die mal in Xander Stories gesehen haben. Ich meine aber auch, dass die mal irgendwann, dass die mal auch exposed würden für, dass die Sachen inszeniert haben. Dude, I'm not going back in there. Vielleicht verwechsel ich das aber auch. And the back door to the house is just sitting like this. Oh shit. Like it's a heavy feeling here. More than any of the other spots. Matt. Prost. My mind isn't even ready to form words yet. I'm hyperventilating still. Without even a second thought or look or guess or asking each other's opinion, we were fucking gone. Warning, the following content may be considered disturbing to some, viewer discretion advised. Okay. Okay, also sie haben ihre Grenze überschritten. We received an email from an older couple that claims their house has some sort of evil presence residing on their property. They didn't want to be on camera or have our initial interviews recorded, but some of the details of this location were very grim. Ja, ich muss auch sagen, Raikotan, erster Eindruck ist auf mich auch also so extrem. Trotzdem. Apparently, the last couple that lived in the home had marital problems and there was an affair of some sort. After the husband found out, no one could get in touch with the wife for several weeks. And eventually, her body was found in the lake behind the house. Oha, okay. Since the current owners moved in, they've been experiencing all sorts of strange events within the home. Objects moving on their own, doors slamming in the middle of the night, and oddly, an increase in pest activity anytime that they encounter some paranormal activity. They told us about okay, also es kommt Viecher und alles. Also, die Geschichte ist, dass dort eine Frau im See gestorben sein soll. Und seitdem die neuen Besitzer da wohnen, erleben sie paranormale Sachen. one incident where spiders were coming out of the AC vents while doors were opening and closing on their own. They believe that the two are linked. This was the first time that we had heard anything like this. As strange as it sounded, Colton and I knew that we had to go and check this place out. Okay, sie wollen sich das Ganze anschauen gehen. Hey, ich hätte gerne ein Haus mitten im Wald. Okay, krasses Intro. Something off.
every single location that we do has its own thing, its own scary aspect of what's there on top of the scary. And from my immediate recollection, this is gotta be, of its type, the scariest investigation that I have been a part of. Like, this is one of those questioning what the fuck we're doing type of places. This place doesn't have a name either. This is fucking weird. Okay. Yeah. No way this gate works. You hear that Oh owl? my god. Dude, I love owls at night. Krasse Atmosphäre. Nee, Wobi, leider habe ich keine Wärmesichtkamera. Würde ich aber gerne mal machen. This is the noisiest quiet I've ever heard in my life. Hey, throw your high beams on. There you go. What are we actually getting into here? Warum ist denn die Kameraqualität so schlecht? It was the loudest ambience that I've ever heard in my life. The crickets, the birds, the frogs, and just pulling up to the house, you could feel that something was off. They said that the lake behind the house is where the shit went down. Hey, what's the lake? Turn right. Some more. Is that their stable? Like their little barns there? You know what? Yeah, pull up to that. Let's just check that out real quick. There's the lake back there. Yeah. There's the lake back over there. Mhm. What the fuck is on the road right here? There's some. Also entweder die Voraufnahmen, die man in dem Intro gesehen hat, haben sie davor gemacht und wussten schon, wo der Lake ist. Dann wäre das auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass es nicht echt ist. Oder sie haben es danach gemacht. Ich bin aber mal gespannt, wie das Video ausgeht, ob sie später noch sagen, sowas wie in die Richtung "We will never come back to this place", weil dann wäre es natürlich auch unmöglich. Weil dann haben sie ja nur die Möglichkeit gehabt, vorher die Voraufnahmen von dem Haus zu machen, ne? Und wenn ich es richtig sehe, ist es auch wirklich das echte Haus gewesen in den Voraufnahmen. Bis jetzt habe ich bin ich ein bisschen misstrauisch, muss ich ehrlich sein. Das ist auf jeden Fall das Haus, was man vorher auch gesehen hat, ne? Oder? Oh yeah. Sieht auf jeden Fall danach aus. Leave the headlights on. Let me see what's up with this. Okay. Sieht aus wie so ein Seitenhaus oder so. Das ist wahrscheinlich nicht das Haupthaus, ne? Ställe? Okay, Ställe sind das, ja. I walked through there just to take a look to see what it looked like. I didn't really feel too much the first time that I walked in there. Hello? Anybody home? Er filmt echt mit dem Handy? Filmt er mit dem Handy, echt? So krasse Voraufnahmen und dann mit dem Handy filmen? But then we entered the house. Was ist das für ein Sound? Let me just show what's out here. It's so fucking loud. Eine andere Sache, die mir nicht ganz gefällt, entweder sie haben dieselbe Tonspur für Handy und Kamera benutzt oder, wenn sie nicht dieselbe Tonspur benutzt haben für die Handykamera und die Kamera von einem anderen Kollegen, dann ist dieses Grillengeräusch auf jeden Fall entweder eingefügt oder verstärkt. Möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber was mich auch gewundert hat, ist der Moment, wo er in die Richtung filmt, wo die Geräusche herkommen. Und achtet mal, wenn er sich umdreht. Normalerweise
ist das Mikrofon ja an einer Seite vom Handy oder Kamera, wie auch immer. Wenn er sich umdreht, müssten die Grillengeräusche sich anders anhören. Stumpfer, weil sie halt hinter dem Mikrofon sind. Ist aber nicht so. Das wundert mich ein bisschen. Die hören sich genau gleich an. It's so fucking loud. Hört ihr das? Die verändern sich gar nicht in dem Moment, wo er sich umdreht. Also das mit dem Ton, dass der gleich bleibt, wundert mich ein bisschen. Es kann aber wirklich sein, dass sie die Tonspur von der anderen Kamera genommen haben und die andere Kamera direkt die ganze Zeit in dieselbe Richtung oder so aufgenommen hat, ne? Hello, hello. Jetzt hört man den Unterschied der Kameras, achtet mal drauf. Hello, hello. Hört ihr? Jetzt hört man den Unterschied. Yeah, it's nice to get away from that noise up there. Yeah, let me get my setup going here. Hier hat jemand gerade geschrieben, da möchte ich gerne drauf eingehen, weil das ist ein kritisches Kommentar hier von jemandem, ist jetzt leider schon gelöscht worden, aber Marcel, ich möchte trotzdem auf deinen Kommentar eingehen. In jedem Geistervideo, was du anschaust, heißt es immer, dass die Videos sind fake sind. In deinen Videos sagst du immer, das war ein Geist. Woher sollen wir wissen, dass es echt ist? Schade, dass du immer mit der Haltung rangehst, die paranormale Sitzungen können auch fake sein. Das wäre ja nicht das erste Mal, wo du deine Zuschauer verarscht. Okay. Also, Marcel, ich verstehe deine Kritik und die ist auch ein Stück weit gerechtfertigt, weil wir früher in den Mysteries Sachen inszeniert haben. Auf jeden Fall. Davon distanziere ich mich mittlerweile und ich kann es nicht hundertprozentig beweisen, weil ich natürlich nur das zeigen kann, was wir aufnehmen. Dementsprechend veröffentliche ich auch seit geraumer Zeit, wenn wir eine paranormale Untersuchung machen, für Kanalmitglieder die kompletten Vollspektrumaufnahmen in ungeschnitten. Also ihr könnt euch quasi die ganzen Aufnahmen ungeschnitten anschauen, seht, was wir teilweise, wo wir planen, wo wir als nächstes lang gehen und bla bla bla. Da kann man eigentlich ganz gut sehen, dass wir da nicht nachhelfen. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass ich bei jedem Video von vornherein sage, das ist jetzt fake, sondern wir schauen uns das zusammen im Stream an und ich versuche das mit meinen Erfahrungen, die ich habe, auch im Videoschnittbereich zu analysieren. Und selbst wenn wir herausfinden, hey, da sind ein paar Unstimmigkeiten, dann sage ich ja nicht, das Video ist jetzt scheiße deswegen, das kann ja trotzdem, ich finde das sehr, sehr geil gemacht, das sollte ganz klar sein an der Stelle. Richtig geil gemacht. Trotzdem heißt es ja nicht, dass da nicht nachgeholfen wurde und das möchten wir natürlich auch zusammen analysieren. Und ich sage ja auch nicht, dass meine Videos geil sind und die Videos sind scheiße oder sonst irgendwas. Und dementsprechend finde ich das auch ganz spannend, einfach sowas mal zu analysieren im Stream und einfach darüber zu quatschen. Ja, dafür ist ja eine Reaktion auch da, weil sonst könntet ihr euch das Originalvideo angucken. Dafür ist ja da, dass wir zusammen darauf reagieren und eben unseren Senf dazugeben. Deswegen wollte ich auch deine Meinung zu dem Video hören, da du geschult bist, schreibt Kevo Brato, der übrigens auch das Video empfohlen hat. Grüße gehen raus. Ja. A lot of horse pictures in here. It's cool. The first thing that we did, which is what we always do, we did a scan with the EMF detector. Typically we like to walk the whole area, the whole property, and see if there's any kind of blips, see if we're getting any kind of reading that might indicate where we should be doing our major testing at. Okay, erstmal mit EMF. Ey, so machen wir es auch meistens, ne? Erstmal mit EMF rumgehen, gucken, Wortmann, Ausschlag und da beginnt man dann die Untersuchung. Geile Idee. Und ich finde diese Interviewsituation finde ich richtig geil gemacht, muss ich echt sagen. Und die haben so ein EMF-Gerät, was auch mit akustischem Signal ausschlägt. Auch cool. Müsste jedenfalls so eins sein. Dude, this place is giving me fucking anxiety. Hold on. You got it too, right? Like it's a heavy feeling here. More than any of the other spots we've really been. No. I mean, honestly, I don't know if it's like, poof. You know what this is giving me vibes of? Oh. Remember Aunt Tina's house? Remember that episode that That's I did?
Also im Video machen sie gerade auch den Eindruck, als wären sie zum ersten Mal da. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, weil wie gesagt, Punkt Nummer 1 sind die Voraufnahmen, die ich in Frage stelle, wann sie die gemacht haben. Und Punkt Nummer 2 wäre auch noch, dieses Haus hat ja Besitzer. Haben sie sich irgendwo mit denen getroffen und die Schlüssel bekommen quasi oder wie ist das abgelaufen? Höchstwahrscheinlich, ne? Obwohl ich das halt auch, ja, finde ich mutig von den Besitzern da quasi mehr oder weniger Fremde einfach, ja, Schlüssel zu geben, hier, macht mal, aber ist natürlich nicht ausgeschlossen, kann natürlich alles sein. Season 1, and then we went back. And that was like a fucked house. There was like evil shit happening there, you know? Eigentlich ganz schönes Haus, ne? Come on, dude. Tür auf? War das vorher nicht? Man sieht leider den Schlitz nicht, ne? Oder? Ah, doch. Seht ihr das? Die Tür ist auf jeden Fall auch schon geöffnet. Ja, ist auf jeden Fall offen. Oh, bro. Come on, dude. Ja gut, die Tür hätte ja auch vorher theoretisch auf gewesen sein können, oder? What? We noticed that the back door of the property was wide open. And when I say wide open, I mean the slider leading to the back door that leads to the lake was just wide open. The fucking sliders are both wide open, and the back door of the house is just sitting like this. Dude, I'm not stoked because, like, what could have slithered and crawled in here, though? Well, first of all, bugs, yeah, but I'm just saying. Also, wenn das nicht die Besitzer waren, dann ist es creepy, ja. Why is this open, bro? Nobody had been there for days. We don't know why it was like this. Okay, da war tatsächlich niemand für ein paar Tage. Ja, okay, dann können es ja nicht die Besitzer gewesen sein. But it was definitely unsettling. It's almost like someone just fucking either came in or went out of the back of the house and left everything wide open. What's back here? I don't know. Coming from the lake, that door right there was wide open. Aber mich interessiert so, wann sie die Voraufnahmen gemacht haben. Ob danach oder davor. Side note, off camera, this shit makes me really fucking uneasy out here, dude. Oh, yeah? Yeah. No shit. I don't know what it is. You feel it too, right? Uh-huh. You feel it? Oh, Like- yeah. Like weird? Oh, big time, dude. We could be getting looked at. We could be getting fucking watched. We could be getting followed. There could be all types of shit fucking The door? waiting for was us. someone coming or going? Oh, You yeah. know what I mean? Uh-huh. Like, what is that? Did someone come in here before we got here, or did someone leave when we got here? I don't know. I don't either. All right, I'm gonna grab some of this. Okay. All right, we're here to communicate with you, and I'm not sure. Here to Ton, communicate einmal um das festzuhalten, ist übers Handy, ne? Hört man an seinem Atmen und dadurch, dass das hochgenommen hat, hat es geraschelt. with you, and I'm not sure who is present here, but whatever entity is here, can you please communicate with us through this device in my hand? We can use your energy, and we can turn that into words if you would like to speak to us right now. Is there anything you'd like to tell us? Ich glaube, was er dann in seiner Hand hält, ist quasi nichts anderes als die Geister-App, die wir benutzen, nur als Gerät. Also quasi über elektromagnetische Stärken kann wahrscheinlich eine Wortdatenbank abgerufen werden. Were you coming or were you leaving? If you're the one that left that door open right there. Enter? Inner. I remember saying to Colton, I wonder if it was something coming in or going out. And as soon as I said that, the Ovilus triggers a word and says inner. Were you coming or were Das ist krass. you leaving? If you're the one that left that door open right there. Enter?
inner? They were in and now they're out, or they were outside and now they're inner? I'm unsure, really. So they came from inside. Does that mean they came from inside, or they're inner now? Are you inner now? Did you come inside? I don't understand what that means. Yeah, I don't know. Weird. Is there something you would like to tell us or the owners of this house? Wherever your presence is. Ist aber auch voll die Standard-Gruselmusik, die gefühlt jeder schon mal irgendwie benutzt hat, der Horror-Content macht. You can talk to us. Kennt man. Scan? What the fuck does that mean? Maybe scan the house? Maybe. What is it actually asking us to scan right now? Oh shit. Was? Asking us to scan right now. Oh shit. What just fucking happened? Something broke and the chair just moved. Oh my god. That chair just moved right there. The second we walk out of the room, I hear what sounds like a glass break, and then all of a sudden it sounds like dragging furniture across the tile floor. What is it actually asking us to scan right now? Oh shit. Das müssen wir aus der anderen Perspektive sehen. Alter, okay. What just fucking happened? A chair got pushed over, papers flew out. Colton was right behind me with his... Also das ist ja ultra krank. Die Katze, ich glaube, da ist keine Katze da, oder? Oder ist da eine Katze gewesen? Habe ich was verpasst? Camera. We both captured it. I know that Colton got part of it, but I know I got all of it on my cell phone. Actually asking us to scan right now. Oh shit. And people say, oh, well, you know, maybe it was a cut, maybe it was an edit. Listen, there is no way we could pull something like that off when there's just two of us in the house. I can assure you we were the only ones on this location. What is it actually asking us to scan right now? Oh, shit. Gut, wenn sie zu zweit waren, ist es wirklich unmöglich. Auf jeden Fall. What just fucking happened? Something broke and the chair just moved. Oh my god. Ist, ne? Das ist so gruselig, ne? Das wäre schon ein Jackpot, ist so. Man kann sowas mit Angelschnur präparieren, theoretisch. Das stimmt. Da bräuchte man nur eine andere Person, ne? Oder man macht sich irgendwie einen Fuß oder so. Es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. If you watch closely from Case's camera, several strange orbs can be seen floating past immediately after. Also sollen Geisterorbs gesichtet worden sein. Naja gut, von Geisterorbs halte ich jetzt nicht allzu viel, muss ich gestehen, weil ich bin immer noch so ein Typ, ich sag, guck mal, er hat die Taschenlampe unten und wenn da Staubpartikel durch den Schein der Taschenlampe fliegen, leuchten die in dem Moment auf und verschwinden danach wieder. Deswegen bin ich da immer ein bisschen misstrauisch bei Orbs.
I have no idea, dude. Wird noch spannender. It's going nuts right now, too. It's going Was war nuts das? right now, too. Ja, okay, hier fliegen aber die ganze Zeit irgendwelche Partikel auch rum. Area. My fucking hand is shaking, Bisschen bro. willkürlich die Wörter. Something broke. Look at all this glass. No, I think it was in the kitchen. Yep. As we approached the kitchen, I noticed that there was glass all over the floor. It looked like maybe a wine glass or something. What? Yep, we got glass in here. There's glass everywhere in here. That was Nice. Roach. Is that a big ass roach? yeah. There's something evil in here, bro. Ih, These people said that anytime they've experienced any kind of strange paranormal activity within the home, there's like an increase in like pest activity as well. They said that one time the sink was full of maggots when there was noises and whispers happening within the okay, das ist aber auch krass, ne? Dass da Ungeziefer sind, wenn paranormale Aktivitäten auftreten. Also das ganze Spülbecken soll wohl voller Maden gewesen sein. Und jetzt sind da einfach so Kakerlaken. house. They have said they have frogs, they have black racer snakes, they have spiders. Und sie sind natürlich auch irgendwo an einem See in der Natur. Da sind natürlich auch von Grund auf viele Viecher. Das kommt auch noch dazu. Cockroaches, maggots, all of these things they've experienced before. I've never heard of anything like this before, but I found it very, very strange that the moment we picked up something running through or running past the kitchen, there's just 6 or 7 roaches crawling all over the countertop. I can't make this shit up. I don't know how to explain it, but it felt evil. It felt weird. I don't like this at all. I told you I didn't like the way this place felt the minute we got here, bro. I think they both felt like that in here. There's papers all over the floor over here. Yeah, I saw something move over here after the chair slid. Allein. It was almost like something came through here, you know what I'm saying? Like the chair moved and then shit over here went flying. I'm positive I got that on the camera. You wanna do yes, no right here? I mean, yeah. You wanna breathe for a sec? Yeah, let's take a sec, dude. And then, yeah, we'll grab something like What's with the this. fucking roaches, man? Like one just ran behind this fucking garbage can. Like it's all like here. Like something bad is like here. Yeah, well, now you're creeping me out, man. I just want to move away from this spot. Let's take a minute. Alright. Die Leute sind nur nicht da. We decided to go get the yes no prism. We knew that we needed to set up tests right here in the kitchen where all this stuff just happened. We went out to the truck. We stopped rolling just for a second. And when we were outside by the truck, we heard this loud slam coming from the barn or the stable area, whatever that building was off to the side. But we didn't have time to go there just yet because we just captured all this activity in the house. When we set up the yes-no prism in the kitchen, I was hooked into the hypersensitive EVP tests. I was listening to see if I could hear anything abnormal with the microphone on like super high volume. This is kind of a new test that we've been doing, but a lot of times when we record EVPs, you know, we have to play it back to see if the EVP was captured on the audio device. We've just started doing this recently to where all the sound is enhanced and I can hear everything extra loud through the headphones. Can you use this device to let us know if you're here? Auch interessantes Gerät, ne? Hätte ich auch mal Bock drauf. Halt einfach so ein Mikrofonverstärker quasi, den man direkt auf Kopfhörern hat. Man nimmt es auf gleichzeitig und hört nochmal rein, was man hört, ne? Right now.
Was that a fit of anger earlier? I just heard a boom noise. It sounded like it was from outside, but it was like a boom. Like bass heavy. I didn't hear anything. You didn't? No. Mhm. Interessant. Ich muss das mal übernehmen mit den Mikrofon-Einstellungen. Einmal ein Mikrofon mit einem Mikrofon aufnehmen, was extrem krasse Soundeinstellungen hat. Das ist natürlich geil. Bone Noise oder Boom Noise. Ja, das hat man gehört. I just heard a boom noise. It sounded like it was from outside, but it was like a boom. Like bass heavy. I didn't hear anything. You didn't? No. Do you plan on communicating with us through one of these devices, or just making noises? Oh. Oha. No way. What did you just ask it? Alter, das sieht hier fast schon aus wie so eine Gestalt oder so, ne? I just said, do you plan on communicating through one of our devices? Or you just plan on moving things? What is happening right now? Das Ding sagt einfach nein. There's been times when we have our devices do some really weird shit, but the yes-no prism just saying no, 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 over and over again, that was the first time either one of us have experienced that, and it's literally on the corner, right where all the activity was going on. Whatever it is, it's staying right there, next to it. The cockroach just came back. Yeah. Boah, eklig, ey. Bro, there's something. See? Get close up on that. I want the camera to actually see these roaches all over the fucking kitchen right here. Let's get out of here. All right, yeah. You want to Yeah, do no. like a test in the barn? Yeah, sure. This is just mesmerizing, and it's... No, but this is weird. Like, this isn't like just regular activity. Like, this isn't like some peaceful shit. Like, there's something in here right now that's not good. Alter. Würdet ihr weitermachen? Shit is sketchy, bro. Everything out here, man. Alter, dieses Kommentar Made My Day von Dirty Swifty Live. Die Bewohner wollten wahrscheinlich Kammerjäger rufen und sind im Telefonbuch verrutscht und haben jetzt Geisterjäger im Haus, die Weingläser durch die Gegend werfen. Jumpscare. Like that right there. Like, why does it have to come right up to the edge of the woods? What? The end of this. Down there. Oh, yeah, I know. Schon unheimlicher Ort, ey. Aber also einerseits unheimlich bei Nacht, aber ich glaube beim Tag richtig schön. Also ganz ehrlich, ich könnte mir da vorstellen zu leben. Das ist doch ein schönes Haus mit eigenem See und so. Geil. Earlier, didn't it? Or something, yeah. Is there anything in here? Is there any animals in here that we're like not? I mean, it would make sense if there was an animal out here. Maybe. Like something kicking the stall? Maybe. I know you heard that. I'm hearing everything, bro. See, now it makes sense to me why these people are so fucking freaked out being here, you know? Yeah. I get it. I don't want to be here anymore right now.
Let's set up the spirit box like right in the middle here. Look, we got chairs. I guess one of us could sit, right? Yeah. Spirit Box. What is your name? There was some phrases coming through, a couple words. Honestly, it was hard for me to focus on because it was horrifyingly scary in there already. And then we were both startled by a loud slam. Is this the one that was found in the lake? My first reaction was to mute the spirit box, so I muted the spirit box, and we were just listening for a moment, trying to see if we could hear maybe another one or like any kind of follow-up noises. Okay. Haben die verschiedenen Käfigtüren alle gleichzeitig gerückelt oder was? Alter. I can't explain to you what emotionally and mentally went on there. It was like everything that I had a choice of to think about shut off and instinct just kicked in. Haben die Dinger da gewackelt oder was alle gleichzeitig? Das hat nie gewackelt, ne? Ich hätte die Aufnahme von ihm interessiert. Er hat ja noch in die Richtung gefilmt. Everything around us was rumbling. It felt like the whole barn or stall was gonna get lifted off of the fucking ground. I'm telling you right now, I'm over it, dude. I'm telling you right now, I'm over it, dude. Was hat denn hier so reflektiert? Das sah irgendwie creepy aus. Hier. I knew that when I left the stalls, I was just more concerned with my safety at the time. But we left a device in there. I left the spirit box. I'm about to just say fuck the spirit box. I'm not going in there for that. Dude, I'm not going back in there. Was ist das hier? I got to the point where I said, fuck it, let's just leave the spirit box. Irgendein Licht von irgendwo? I feel like I've been in this position so many times to where I've felt this kind of fear at different locations, and it was almost like there was a part of me that was challenging me. My mind isn't even ready to form words yet. I'm hyperventilating still. And Casey takes off down the fucking tunnel. Krass, 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 ey. Ey, die brauchen unbedingt eine bessere Kamera. Das wird doch eine GoPro reichen, dass man ein bisschen Stabilizer hat, ein bisschen mehr sieht. Das verstehe ich nicht, warum die da immer mit Handys filmen. Yeah, let's get the fuck on, man. Yeah. The second Casey makes it back with the spirit box, there's 1 second of silence and then crash. Let's go. Im Wasser. What the fuck was that, dude? Sounded like somebody did a cannonball. This sounded like someone cannonballed into the fucking lake
That's the only way that I could explain it. It was loud, there was bass to it. Let's go. Tell me you heard that. What the fuck was that? Ich würde es sehr gerne aus der anderen Perspektive nochmal sehen. Das klingt, ja, aber vielleicht bin ich auch doof, das klingt so ein bisschen eingefügt irgendwie, aber vielleicht irre ich mich auch. Ich würde es echt gerne mal aus der anderen Perspektive hören, von der anderen Tonqualität, von der anderen Kamera. Tell me you heard What that. the fuck was that, dude? Sounds like somebody did a cannonball. This sounded like someone cannonballed into the fucking lake. That's the only Das ist ja ultra krank. way that I could explain it. It was loud, there was bass to it. Let's go. Tell me you heard What that. the fuck Tell was me you that, heard that. dude? Sounds like somebody did a cannonball. There's no way. Dude, fuck that. And the one place that we hadn't really investigated yet was the lake. Oh je, jetzt gehen sie zum See. Eieiei. The next step that we could go to get something to speak to us was the Ouija board. And we remembered that the woman's body was found in the lake. A lot of times the location of death is one of the places that we try our hardest to communicate with the entities because they're familiar with the area where their body was found. And we decided we would run one last test on the dock by the lake. Alter. 2, 3. Whatever is here, are you evil? Ich sag euch jetzt schon, ich finde die Perspektive komisch. Warum sind die da so weird irgendwie drauf? Oder wollen sie den See im Hintergrund haben? Also wenn ich jetzt guessen müsste, dann würde ich vermuten, dass jetzt gleich irgendwas auftaucht. Evil. We set up a Ouija board on the dock and we began asking questions. Do you want to harm us? Are you the one that's causing all these problems here at this lake? We were hearing little splashes here and there. Those definitely could have been fish, possibly. Are you vengeful? Did someone in this family do something to you? You've already done so much tonight. Can you please move this planchette and give us a message? You can use our energy through this board to spell something out if you would like to give us a message. You can use yes, no. Towards the end of the Ouija board session, we both heard a splash that sounded somewhat close to us. And what we saw next will affect every night of sleep that I have for the rest of my life. The following footage may cause extreme discomfort. Alter, jetzt bin ich aber neugierig, ey. Was kommt jetzt? Also die machen schon eine krasse Show drumherum irgendwie, ne? Is there more than one of you here? Can you give us an initial? Can you give us your name? Can you give us anything? I don't know. Zumal ich auch genau gesagt habe, hier wird etwas auftauchen. Ne? Die Kameraperspektive war schon genauso hingestellt. Gucken wir uns das mal genau an. When we looked out to the lake to see what was making this noise,
I could see what clearly looked like to me. I mean, crystal clear. The top of like a woman's head peeking at us out of the water. I could see eyes. I could see hair. I could see wet hair. You have no idea what it's like to experience that type of thing. And so without even a second thought or look or guess or asking each other's opinion, we were fucking gone. We ran. I don't care what the critics say. I don't care what people at home saying. It was fucking scary. It's by far the scariest thing that I've ever seen with my own eyes. I needed a little bit of time after this investigation. We actually had to cancel 2 other locations after we did this one because I didn't want to do it anymore. I didn't. When we got in the car, both of us were dead silence with each other. And the first word to break the silence was from Casey, and he was talking immediately just frantically about how he can't do this anymore. And he wanted to like legit stop investigating these paranormal locations. And I told Colton, I said, listen man, I've been doing this for a long time and I'm tired. Like I'm honestly at my limit. I'm tired. Like I can't keep seeing shit like this. I can't keep experiencing shit like this. The passion has turned to just danger. Like what do we do with energy and with entities and things that we experience that no one has a deterrent or answer for? And then just, sure, let's go to the next location tomorrow and see if we see anything. This was enough for a lifetime. Everything that we do is this pseudoscience, speculative kind of genre that maybe a few people out there say, yeah, I know for sure, but no one does. And so I understand where the guy's coming from. I've just never heard him talk like that. Like I'm hanging it up right now in this second. Fuck everything that I've done for the past 5-10 years. That's it for me. This felt like the closest I've ever come to that. Like this felt evil with the roaches, with the glass breaking, with the thing running through the kitchen, the stables rumbling, seeing a woman coming out of the lake. I wouldn't do a follow-up investigation there. Even if it was highly commented on, please go back. I'm not going back to that location ever again. Also das Erste, was mich wundert, ist die Reflexion im Wasser. Ich weiß nicht, ob es quasi hell genug war, dass da etwas, was so dunkel ist, so reflektiert. Und auch generell, dass... Ich meine, ihr seht, wie dunkel hier alles ist. Wenn hier eine Ente wäre, diese Ente würde man nicht sehen. Versteht ihr, was ich meine? Die Kameraperspektive ist weird. Wenn da eine Frau aus dem Wasser kommen würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass man sie nicht sehen würde, weil es zu dunkel ist. Es kommt von nirgendwo, außer von hier vorne halt Licht. Ihr seht, hier ist alles schwarz in dem Bereich. Ich glaube nicht, dass das Videolicht bis da hinten reicht. Man sieht ja nicht mal mehr das Wasser oder irgendwelche Wasserstrukturen oder sonstiges. Für mich sieht es ein bisschen rein animiert aus, muss ich ehrlich sagen. Für mich sieht es ein bisschen rein animiert aus, aber natürlich ist das nur meine bescheidene Theorie. Und wie hoch ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Kamera genauso hinstellen? Da geht sie wieder runter, ne? Da geht sie wieder runter. Mich interessiert eine Sache. Achtet mal bitte auf seinen Arm. Das hier gefällt mir nicht. Dieses kleine Stückchen gefällt mir nicht. Das sieht für mich auch aus, als wäre da irgendwie eine Maske oder so. Also als wenn da irgendwas eingefügt wäre. Weil an der Stelle, wo er mit seinem Arm darüber geht, wird es natürlich schwierig, weil man dann genau mit einer Maskierung, wo der Arm ist, quasi das Ding ausblenden muss.
Dieser Fleck hier, der gefällt mir nicht. Der eine Frame hier gefällt mir nicht. Hier ist es schön gemacht, wenn es eingefügt ist. Aber guckt euch mal bitte den Frame an. Ich finde, dieser Frame ist ein bisschen offensichtlich. Das dürfte nicht sein. Sein Arm müsste glatt sein. Das heißt, ich glaube, hier wurde unsauber gearbeitet. Ich glaube, es ist eingefügt und dass hier an der Stelle unsauber gearbeitet wurde. Was ich nicht verstehe, weil eigentlich ist es nicht schwer, einmal Frame by Frame das Ding da abzuziehen quasi. Aber ich glaube, damit kann man das eigentlich entlarven. Ja. Vor allem wie klein der Kopf ist, müsste sie weit weg sein, wo man wahrscheinlich eigentlich gar nichts mehr sehen könnte. Das ist es. Man dürfte sie gar nicht sehen. Sobald er ein Stück hochkommt, sieht ihr, wird es einmal kurz dunkler. Ja, habe ich auch das Gefühl, dass da irgendwie unsauber das eingefügt wurde. Seht ihr, was ich meine? Seht ihr, was ich meine und fühlt das, was ich sage? Oder sagt ihr, nee, ganz ehrlich. Punkt Nummer 1 ist, ich glaube, dass aus der Entfernung wäre sie gar nicht zu sehen gewesen, rein von der Beleuchtung her. Punkt Nummer 2 ist die Kameraperspektive, die mir direkt, ohne dass ich das Video kenne, aufgefallen ist. Und Punkt Nummer 3 ist, dass mir das hier sehr unnatürlich aussieht. Also das sind 3 Punkte, wo ich sagen würde, I don't know, ich glaube irgendwie nicht, dass es real ist. Aber es ist auch verhältnismäßig leicht zu animieren, weil es ein Standbild ist. Ne? Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu?